Bonjour tout le monde. Hello everybody and welcome back to my channel Learn French with Neelam. And today we are going to learn 12 very interesting expressions in French. These expressions are used in everyday life and they are very easy. Let's have a look at them. And the first expression is avoir sommeil. Avoir sommeil. To be sleepy. J'ai sommeil. Je vais me coucher. And the next expression is être nerveux. Être nerveuse. To be nervous. Demain, j'ai mon examen de DELF. Je suis nerveuse. Now we have être heureux. Être heureuse. To be happy. Je suis heureuse. Now we have avoir mal à la tête. Avoir mal à la tête. To have headache. Je suis malade, j'ai mal à la tête. Now we have the verb sourire, which means to smile. J'aime sourire, je souris tous les dents. Our next expression is être méchant, être méchante, to be naughty or bad. Moi, je n'écoute jamais personne. Je fais ce que je veux. Est-ce que je suis méchant? Now we have être surpris, être surprise, to be surprised. Je suis surprise de voir ton résultat en examen. Tu as travaillé dur. Être fâché, être fâché. Both masculine and feminine are pronounced same, but the spelling is a bit different. And this means to be angry. Je suis fâchée. Tu as cassé ma tasse préférée. Être fier, être fier. The pronunciation is same for both masculine and feminine. To be proud. Je suis très fière de l'emploi que j'ai choisi moi-même. Now we have être calme, to be calm, and we have the same for masculine and feminine. Je suis calme tout le temps. Être fatigué and être fatigué. The pronunciation for masculine and feminine is same. It means to be tired. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. And our last expression is être triste. It's same for masculine and feminine. It means to be sad. Je ne peux pas aller dehors à cause du Covid. Je suis triste. I hope you liked this video and you will be using these expressions while speaking French. Thanks for watching. Like, subscribe and share and do comment. Merci et à bientôt.